Hi friends, நான் விஷ்ணு. இன்னைக்கு நம்ம பண்ணுறது டொமேட்டோ சாஸ் பீஃப். ஃபஸ்ட்டு 2 வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா கேரட் கட் பண்ணிக்கோங்க. கேரட் இந்த ஸ்டைலில் தான் கட் பண்ணணும்னு இல்லை, உங்களுக்கு எந்த இதில் தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. ரவுண்டாகவும் கட் பண்ணிக்கலாம், ஸ்கொயராகவும் கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா பீன்ஸை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு டொமேட்டோ எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா பீஃபை இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. பேனில் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஆயில் சூடானது அது கூடவே சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் அண்ட் சோயா சாஸ் இந்த ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகுறப்போ ஃபயர் ஆகும். ஸோ இதை பார்த்து பயந்துடாதீங்க. சோயா சாஸ்லேருந்து வரக்கூடிய பபிள்ஸ் எல்லாம் கம்மியானதும் அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பீஃபை அதுக்கு மேலே போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/4 மணி நேரம் வேகட்டும். 1/4 மணி நேரம் வெந்ததும் அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம்.
இப்போ நம்ம இது மேலே கொஞ்சம் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஓரளவுக்கு நம்மளோட பீஃப் வந்துருச்சு. இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக மேலே தூவி விட்டுக்கோங்க. சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஆட் பண்ணிட்டு நாங்கள் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டொமேட்டோ சாஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் கிரேவி கொஞ்சம் கட்டியாக வரும். இந்த டொமேட்டோ சாஸில் ஃப்ரை பண்ண பீஃபை நம்ம எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். அதே பேனில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப வேகலாம் வேண்டாம். ஒரு 3 மினிட்ஸ் போதும். 3 to 5க்குள்ளே நீங்கள் வேக வச்சா போதும். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வெந்துருச்சு. இது கூட நம்ம மாற்றி வச்சுருந்த பீஃபை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பீஃப் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அதை வேக விடுங்க போதும். ஸோ அதோட நம்ம பீஃப் ரெடி ஆயிரும். ஓகே, நம்மளோட டொமேட்டோ சாஸ் பீஃப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.